We take pride in satisfying every customer's financial needs. Nga rod na lawa to kumata bak. Asira linga da foko nyu found dinkira. Hey, elafta maboro la bank. Kalpo efa, igiso SO, na yuna jang. Iba dinkira to. Kati yuna wallet, ibe falindiro ke kan sandiri nyat. Ni la yuna wallet to si muna fanno tulo yabo mano kandri. Ni fen jama. Isi sanno la yona wallet to kono. Yalla kamo soto. Ila wallet to kono. Alkana la konda no tay. Kafi yuna wallet anatan tolle mukan na balwo fanondi. Abe sona yaren ko bulu podo. Nela mobile scan. Yo, science ise maboro ke wato men diate. Ko be sandro ke fangole ba. Ko ba ke kan dimbalem. Isi ngi lonko. E sandro se yona enterprise wato wati. Ani la yona wallet to la. Ibe lan kamo soto kay la wallet to kono. Alina nga kafun nanyi yuna dimbayal kan kasandiro ke yuna biti koto alinga kata nyin ko kentat na sura fa lolu di sandiro kije se ma boro fanan keje moro jun diana nyum ko di mabal nyin kadeda. This season on Kerr Fatou. The reason I have always called for a national dialogue is because a government must be responsive to the needs of its people. Fatou. Tell you one thing, if me as an individual, if I know that there is somebody that I definitely wrong, I will be bold enough, I will go to the party, I will appeal to him and apologize him. I have to make decision today because I don't make decisions like I investigate, I do my research, I get the facts, I call the experts, I saw meetings, I get the technicians, then I reflect, then I make a decision. Why did you lose the election? Well, we lost the election because of fitness registration. We had evidence that people didn't register before the opening of the registration. Hello and welcome to another edition of our show. This is the first episode of 2025 and it's always a pleasure to start on a good note and also obviously to start on a very high note. Tey nak sis programme bi I have Mr. Essa Faal. Essa moom saa yu ma ko indee rek show bi dafa am fu mu dee dem kon tey happy new year to you all watching and yi nga xam ne yéen a dee seetaan Kerr Fatou di leen gërëm bu baax a baax a baax. 2024 was a good year. ñu ànd ko yéen ngeen seetaan Kerr Fatou all the time di leen delloo njukkal ci li nga xam ne mooy tànn bi ngeen tànn Kerr Fatou as your most reliable media house. We have always promised that we're going to be independent, we're going to be relevant, we're also going to be very fair when it comes to our deliberations. And of course, we will always have the opportunity to give you a chance to listen to your various political actors. And of course, today we're starting 2025 with Essa Faal of Sobeyaa, EPP Sobeyaa. Essa, welcome to Kerr Fatou. Thank you, Fatou, for having me. I think it's becoming almost traditional now to be your first guest in the new year. How come? How does this even happen? Every New Year's, it's you that I start my show with. How come? How does it? God just makes me the hottest person at the end of every year, whether they like it or not. Essa Faal right and center. Essa me. Li ko waral rek moo ko waral Fatou. Wow. And my ndokkeel Gambians yëpp of all faiths for living to see the end of 2024.
2024 was a disastrous year for Gambia. Disastrous. Disastrous year for Gambia. Wow. Thinking back, my heart bleeds with disappointment. But I do think that there is hope. Henceforth, Gambians should start to reflect what kind of society they want for themselves and for our children and for posterity. So it calls for sober reflection. It calls for serious action. Pour ñu end the maladministration the Gambia to go through. We are in a terrible state of affairs. Bo xamne the little resources we have in this country are put to unnecessary waste and not being put to work for the Gambian people. Yes, Gambia is a very peaceful society. And I also thank President Barrow and his government for ensuring that we remain a peaceful society. Because munon na gena nyanga. We know under the current constitution, he still has draconian powers, which he uses sometimes. We have seen him use them sometimes, to our disappointment. Yes. But we also do acknowledge Monday, personally, I don't think he is that kind of a person who would unnecessarily or excessively use draconian powers yoo xam ne dinañu take to the recent past of the Jammeh era nga xam ne human rights violations were almost endemic. Yeah. So in that regard, I think, thank God, Gambia has remained a peaceful society. But if we continue in this trend of excessive waste, this trend of considering those at the top, forgetting those in the middle and below, if we try to enrich those in political power and we forget the masses, we are calling for disaster. We are calling for trouble. It is about time we stop this nonsense and know that power belongs to the people. Yeah. The government is there to work for the people and not to work for themselves. If they don't do that, Gambians will show them. And come 2026, we will show our anger. We will show that we do not appreciate being forgotten. We do not appreciate being disregarded. We do not appreciate not being considered in serious policy considerations. When I say this, the attack dogs would come after me to say Essa is angry. Ay kotobi dafa mer. Yefi halis regla dewa. Of course. About what? Of course dina mer. Yeah. Fatou meruma de ngir awma dépasse. Sante Yalla. Yeah. Meruma ngir munuma tukki. Meruma ngir munuma am medical care for myself or for my immediate family. Meruma ne I cannot get by. I don't have to go and lahu fena pour sacha Wi-Fi in it pour muna am internet. I'm not doing that. Tahawuma along the streets har bro bu exi mala ye bro nakam gej na ñoo gisee wa jëndal ma coffee. I nekuma in that situation. Santa Yalla alhamdulillah. Call me whatever names you want. But I think I am a successful lawyer by any standard. I think I am one of the few people in the world who liggéey at the highest level on the case involving 8 presidents. One of the few people in the world to have ever done that. So meruma ngir my situation in life is not good. Danga mer pour lan?
dama mer simply because when I look around, everybody is sad. Nobody can afford medical care in this country. Well, in the first place, it has to be available. You'd be lucky if it is available. And then, even where it is available, it's probably not affordable to most of the people. Aren't Gambians entitled to good health care? Well, our president tells us that the hospitals in Gambia are better than the hospitals abroad. Is that true? Since bim nekkee president musna dug mom ak njabootam musna ñoo dugga in Gambian hospitals. Of course, a day like today, customarily, the first lady would go to the hospital to deliver New Year babies. That's the closest they've been to the hospital. That's the closest they've been to the hospital. Ndax du ñuy gis nit ñi tëdda foofu di dee ci biti. Ndax du ñuy gis ne ñeena ñi sax to deal with them. Gloves are not even available. The hospital being next to State House, ndox sax amuko. Garab sax amuko. The most they can give you is paracetamol. The rest you have to go fend for yourself. We have a broken healthcare system. The hospitals are a death trap. Yo, so ñu bëggee gëmloo ne those hospitals are better than the hospitals in the West. Kan nga bëgg a nax? Moo tax Gambians ne on the 1st 2026 ñu génnee ko fi. Listen to me, Fat. On the 1st 2026 ñu génnee ko fi. On the 1st would not last beyond 2026. Gars yi loolu lañ la wax. Loolu la Gambien si di wax. Loolu nga gis si dëkk bi. On the 1st daal doo ko fi déggaati beyond 2026. So dinañ miss like his words like condolences and all that kind of stuff, you know. And I like Adam. I like Mbye. When I look at him, I smile. You know, I mean, he has a nice character. But Gambians are saying that on the 1st, dal. On the 1st, 2026, begin coffee. On the 1st daal. Loolu laa dégg xale yi wax. Xale yaa ma ko wax ci on the 1st. ne on the 1st. 2026 ñu génnee ko fi. maa ngi soog a dégg fi nga waxee on the 1st. Man noonu laa ko déggee ci xale yi de. Essa bëggoon naa ñëw waaye naa ñëw mujjee si Sobeyaa comme door nga si situation ni dëkk bi. 2024 I sat here 2 weeks ago and I said saa yu ma toogee dama dee wax ne ministre bi ak guy dañu dee wax ne our economy, Gambia is doing well. Man, as a person, I tell people, I'm not doing well. My neighbors are not doing well. And 2024 in perspective, ñoom luñ ñu dee wax ne suñ economic situation bi ak ñun in reality luñ dee dunda dafa different. Lan nga foog lan mooy indi gap boobu? Because when government and the president and the minister tells us that our economy is doing well, IMF jox nañu ratings yi, donor partners yi ñu ne we're doing well, but man as an individual, I'm not doing well. My neighbor right there is not doing well. Su ma demee marché soble li ma ko jëndee woon su yokkut wàññiwut. All other ñu ngi ma wax ne inflation dem na down man leen inflation fan la demee down diwlin wàccut maalo wàccut the basic commodities yëpp buñ yokkut wàññiwut. Boo xoolee loolu lan moo tax ñu am difference boobu in reality ñoom ñu gisee réew mi nii ñun mi nga xam ne ñooy ordinary consumers ñu gisee ko nii lan moo tax loolu. Xam nga there are two things here. Political spinning mooy nga ñëw gis a dire situation nga use xam-xam beautiful language package ko waaw paper ko be loolu lañ def façade nga décorate ko be maquillage ko rouge ko yep ba tax it may look a bit palatable. Yeah, that's political spinning or outright dishonesty. Gambian people are not interested in these stupid numbers. Understand? Because 90% of the people don't even understand these numbers. Yeah. But people do know the reality.
Afrobarometer survey showed that 77% of Gambians are not happy with the direction. 7 out of 10 Gambians. No, more than 7. It's 7.7 out of Almost 10. 8. Almost 8 Gambians out of 10 10 are not happy with the direction in which this country is going. But this is not just raw statistics. But the minister said that is not right. This is the voices of Jigen Bi Jai Marse. Yeah. These are the voices of Ki Jai Gerte Saaf ci koñ bi. These are the voices of the farmer who is in Dingirai di Jai Gertem. These are the voices of the students yi nga xam ne amuñ school fees. And that is the reality of the country. Nañ ma won ban price of any commodity more go down. And look at the plight of the farmers. Yeah. Forget about all these problems of accessing the money. Their funds. Their funds after being Jayegerte. Yeah. That is a logistics issue. For me, it's not much of a problem. It could be fixed in a logistics manner. It's still a problem though. But it can be fixed in a logistics manner. In a timely manner. Wow. It's a problem, but it could be fixed. It's not a systemic issue. It's a logistics issue that could easily be fixed. Man suma problem moy. Ki jaay la saaku gerte last year, say for $50. Last year mun na jënda butéeli ndox bi for $10. This year nga fayaat ko $50 for that sack of rice and lii mu ngi koo jëndee $20. Yeah. Kooku dina la mun a wax ne dëkk bi neex na. It's a pocket big issue for this person. Mu ngi suffer. Ñu ngi koo impoverize that person. Imaginal farming nim difficulté Gambia. Ñu indi fertilizer bi. Instead of ensuring that the fertilizer gets to the farmers, the fertilizer finds its way in Senegal. Ñu jaay ko foofu. Yep. So it means ne yow yaa ngi impoverize Gambian farmers because they are putting in the labor, but they are not getting the output that they deserve simply because some of the inputs are not there. So who should take responsibility for all this? I heard the last time that the president signed an executive order or something of that sort, saying ne ku yóbbu fertilizer Senegal, dinañ la prosecute. Yeah. But that's an admission of a failed system. Because already in the law, it is theft. Already in the law, it is corruption. Yeah. Already in the law is economic sabotage of the country. So you don't need to sign an executive order to do that. Yeah. It just shows he is presiding over a terrible system that is anchored, that is, how would I put it, that is hamstrung by corruption. So instead of coming up with band-aid solutions, we want permanent and durable solutions. Solutions yoo xam ne dina tax suñ dëkk bi tegu ci yoon comme yeneen dëkk yi. Ñun Gambia dafa mel ni ñun bëgguñ suñ dëkk. Because people are fixated about gaining material wealth from government. Material wealth boobu daf leen jaral wëccu mar wëccuwaat maraat. Loolu la leen jaral. So better that love for country. Bula jaral nga toog liggéey deeyoo. This is not to say we don't have people who are hardworking. No. We do. Gambia has a lot of hardworking people. Yeah. We have a lot of smart people. So demee into the system, you see people ñoo xam ne they are prepared to sacrifice everything for the people. But we have terrible and poor leadership. Li ñoo dugal ci problème bi. Pardon me to take reference with the TRRC. We had people who were so hardworking. Su ma ñëwee toog liggéey few hours ma ne no xaaral ma jéem a daw dem toppatoo leneen no dama ne no su ma gaa ngi fi toog di liggéey I have to work harder than that just to further motivate them. And you have people like this in the system. People like Mbye Fatou. I am so proud of that guy. Dafa toog xaru pour dëkkam. And we have a lot of people like that. But what we have in this country, one, is, in fact, those people are not recognized. Settle the salary structure in this country. I always say that.
the salary structure in this country massively favors those at the top. Mu faate ñi nekk in the middle and in the bottom. Yeah. That is absolutely wrong. We have to build a fair and just society. Society bo xamne every Gambian should have the right and the opportunity to get by and to get ahead. How can we do that? Because the government bi buñ doon ñëw in 2017, the program was reforms, civil service reforms. Suñ amoon proper reforms tey ni kon salary structure bi dinañ ko doon mun a xool. Why instead luñ gis mooy executive bi president salary mi was 250, tey mu ngi lan 240, tey mu ngi 500,000 plus all those allowances without tax. Ñu ngi gis speaker executive bi ñu faj leen. Mota, I call it a system of yekalante. Executive bi those at the top, you boost their salaries. In a very massive way. I mean, the president, so ko joxe 110% increase from 240 mu dem 500. Okay? Ki earn 3,000. Nga jox ko a 30% increase. Koku earn another 1,000. Just look at the disparity. 500,000. Ci ko xamne fayud luwas. Fayud medical bills. Fayud leka. Go jot 150,000 dépenses every day. Yena ko dégal seen boppa. So yow koku ki ko dawal ku amee his security on the road ñu fay ko 5,000 nga xam ne kooku suy dawal sax mënut a concentrate parce que xamul ndax doomam yi dinañ lekk ëllëg parce que kuy fay ko 5,000 obviously kooku amut këri boppam su amee këri boppam he has a lot of explaining to do parce que fii Gambia in the urban and peri-urban area pour am empty land now is 5, 6, 700 or millions. So kui earn 5,000 munuta afford load. Okay, Sako Malo 2,000 plus. Rent 8 to 10,000. So yo koku leka good salary dem na bu yaga. So yo koku nga xamne how can that person concentrate on driving the president? But that is not my biggest problem. My problem is the humanity side. Yow naka nga kontaane yaa ngi toog ci moto boo xam ne ki laa drive amu dépasse. How could you feel? Moo tax man dama am pour mer. Because the system is built to disadvantage these people for their own personal benefit. Salary yi ñoo yokka nii yépp seen boppa la ñoo yokkal di nax nit ñi because of cosmetic increases yi ñu leen a defal yow koo xam ne salaryam xaajuta mut is almost 15,000 deficit ci weer bi because fii the bread basket would cost almost $18,000. If you don't earn $18,000 a month mënuloo am good living in Gambia. Okay, so suñ la fayee 5,000 you are $13,000 underwater. Understand? So yow kooku soo ko yokkalee $1,000 solve loo problème am balaa ngaa yokkal sa boppa yow 200 and something thousand yokkalaat sa beneen morom 100 and something thousand yokkalaat ñeneen ñu nekk ci kaw 100 and something thousand yow kii amul dara xalaatuloo pour yokkal ko. Justification bi mooy président bi buñ ko fayee properly at least dina tax ne xëj na du laal si kofa réew mi. You see properly is a span. Okay, yow koo fi ku fayu dara no bills nothing fayuloo sax tax pour fay la properly yow mën a de. Wow, because this is about service. It's not self-enrichment. So demee benn da nga bugg a nekk président war nga fekk nga xaalis ba pare. munal sa boppa daal. war naa fekk munal nga sa boppa ba pare. So you are not looking for money. You are looking to serve the people. Moo tax ñu ko ooyee public service. This is about service. This is not about self-service. ñoom they get it the reverse way. So, and for them it is self-service. This is an opportunity to get rich. Looloo tax
ñu bari nekk ci opposition bi soo xosuloo be sona you can't make it you go and join the bandwagon. And that point though, Essa, man from the dama wax ne at this point man I don't even talk to politicians beyond suma togu bi because you know when you talk to people sometimes obviously sorry waxtaan di ngeen waxtaan moo di indi exchange right tey liñ gis mooy ñëpp dem nañ si presidential campaign. But the thing is, people in the opposition, if one is a hustler, is it because, and then for example, gis nañ GMC Mbye Fatou wax na ne moom ñoom dañ def alliance ak the presidency because dafa feel ne ñoom seen agenda dañ xaw a nuro and also you know just ñu ngi binda story bi tey boo xam ne mu ngi wax ne he feels like President Barrow is better than most of these opposition leaders. Some of you, President Barrow is better than you guys when it comes to policy-wise. Ak yooyu noonu. Lan mooy seen alternative yéen. Gis naa Sabally laaj na la yow sax lan mooy sa alternative what you bring into the table. And Ismaila Ceesay, Ismaila moo la laaj loolu. Moom tamit Ismaila was one of the biggest critics of the president. Tey moom mooy xalamal président Barrow Sabally moom moo gën a critical président Barrow tey ñoom ñoo ko xalamal Mbye Fatou the same kon dafa mel ni président Barrow I always say President Barrow is a good politician. Yes. Everybody that criticize him end up being with him. He is doing something right. And also ñoom dañ gis ne lum daan def démb tey comme Massi Sabally ma wax ne he said the Barrow economy is badly akli Dr. Ceesay wax na President Barrow lu nekk Mbye Fatou so tey ñoom suñ fa demee ñu gis ne dafa am lu moo def si réew mi mu ngi liggéey réew mi mu ngi naat ak yooyu noonu so kon tey man fu mu ne dama dee wax ne buñ surprise buñ gisee Essa Faal tam dem si Barrow. déglu ma wax la leen waaw ñooñu nga wax ñëpp ku ci ne da nga am sa agenda boppa man nag duma saaga kenn duma xas kenn ay si li ñoo binda ci man ñeena ñi sax di ma show the greatest disrespect di ma tuddee tur yoo xam ne ñoom seen boppa sax gëmuñ ko waaye xam nga nit koo xam ne soo amut integrity mu óor la ne lu la neex mun nga koo fen and you have no regrets about it so ñooñu danga leen di seetaan rek ne ñii doo tontuwante ñoom nit koo xam ne lépp lu mu wax tey mun na koo wécci ëllëg kooku amul intégrité kooku kenn du ko faale ñeneen ñi ndax sax dañ amul relevance in Gambian society parce que lu ñu wax kenn du leen déglu but man suma responsibility du pour tontu ñooñu li ma bëgg a wone mooy ne here we have to be careful about the people that we call to serve. Su fekkee ne kii is a hustler dépasse sax is a problem moo tax système bi moo bon système bi moo bon su fekkee ne nit ki claim na ne he is educated am na high qualifications yow liggéey sax mënuloo koo amal sa boppa so dangaa desperation mun naa dugal nit ci lu nekk moo tax may dee wax ne the corruption we have in Gambia is self-inflicted su nit ñi banuñ de Gambian workers Gambian civil servants are good people but we have subjected them to the indignities of poverty looloo tax nga am corruption in the system ñoom they are the victims and I am fighting for them too. They too are entitled to a fair share of the national cake. Better. Dinañ mëna dem def seen liggéey and serve Mother Gambia properly. Duñ fa toog di xalaat nu ñoo sàccee pour fayal seen doom school fees. Duñ fa toog di xalaat nu ñoo sàccee tey pour mun a fay luwaas. Duñ fa toog di xalaat ban deal la ñoo def tey pour mun a fayal seen doom mu dem studies or fayal ko exams duñ fa toog di xalaat naka la ñoo mun a defee deal boo xam ne dinañ mun a jënd xari Tobaski. These are the problems that we face. The system bi gaay teg in place is killing the Gambian worker. ñoom rek ñoo nekk ci jaama ñi si des ñépp ñu ngi ndóol. How many Gambian workers earn $18,000?
Very much. Exactly. So anybody earning below $18,000, you are a victim of the system. Because ñoom seen boppa xam nañ ne that is true. Looloo tax ñoom ñuy fay seen boppa ay hundreds of thousands. And why I call the system yëkkalante, look at the progression. They started from Ndeyi Mbilame. Yokkal president from 240 or 250 to 500. Yeah. Okay? Minister si, ñu yokkal leen illegally because parliament did not approve it at the time. That's what I understand. Ñu yokkal leen te parliament sa jotu ko woon a approve. Ñu jógee foofu so yokkal nañ president ak minister si. Then ñu dem ci parliament. Yokkal leen ñu ngi leen a yokkalaat. In fact, yesterday it was in the papers ne just for allowances, $81 million for allowances. Yeah. For parliamentarians. So let's take the speaker as an example. Yeah. His 5-year package is $19 million. Ndax ñun dinañ dee xalaat. Just imagine. Yeah. Speaker bi nga war koo fay a package of $19 million. Waxuma la ne $2 million de. 19. $19 million nga mun ko koo fay. In fact, the gratuity is 125% of the annual salary for the speaker. Mooy the gratuity. Gratuity, yeah. Gambian pensioners. Ñu bari duñ dee am sax $1,000. And these are people ñu ko gën a jànga gën koo liggéey ci dëkk bi. Gën koo how do you call it? Gën koo contribute to the development of this country. Yeah. Suñ fay ko gratuity, suñ fay ko pension is about $900, $1,000. What kind of a society are we building? What kind of a society are we building? We are building a society for those at the top. Moo tax ñii ñëpp ngay wax nii ñëpp ñuy reyante to be in that bracket because there is nothing else. They cannot be like me to pick up an international consultancy or an international job anytime I want. They are not like me. They don't have that financial independence. So dinga gis ne because amuñ independence, they could be played around with like little minions. Demal defal ma lii, wëccul tey nga mar, nga wëccu mar. Suñ amoon the independence that people like me have, they probably would not be like that. Why? I mean, their situation mayut leen pour ñu maintain seen ngor. So kooku dafa desperate. So these are the cries of desperate individuals. ñoo xam ne without that, life bi gaay bugga duñ ko mun a am. So kooku soo ko tontoo, danga waste sa time. You think Gambians are fools? Gambians xam nañ ñi daan ñëw toog yenn place di sàcca Wi-Fi. Sàcca Wi-Fi yaa ngi wax li ñaari yoon ñetti yoon. Waaw parce que soo xamee ne Fatou ngee operate fii. Waaw fii pour nga ñëw fii am Wi-Fi da nga war a jënd dara. So nga ñëw hang around rek. ñëw jënd coffee. Non léegi-léeg sax doo jënd coffee. da ngaa ñëw hang around rek. ñu jox la Wi-Fi. pour am access. pour nga am access. lépp si ñàkk bi. But that is the reality of Gambia. That is the truth. Look, so fa nekkut you wouldn't know how things bite. Yeah. Gambia dafa metti. Li tax mu metti mooy ne there are hardly any opportunities for Gambian youth and for Gambian women. Understand? There are hardly any opportunities. Fii lu fi nit def for most of the time dafa fail. Laajal Gambians in the diaspora. Nga indi dara Gambia in the first place. Ba nga egsi offices yi nga dem ñoo laa njëkk a sonal. My bro, fii foo jaar joxe dara de. At first, it was annoying. But later I understand, look, this is their way of equalizing the situation. Parce que it's a balance sheet. Lii nga soxla for the month, lii lañ la jox ngum. Foo jaar ut leneen li ko matali. So ku ñëw nga santaas ko o nga baab ko, xam nga mbaa nga éegal ko. It's survival. Yeah.
So this is the system we're building. So man soo gisee ma mer, I am solidarizing with the rank and file of Gambians. I am part of that 77%. So I don't like company. I think I'm also part of those 77. Even though I'm Afro Barometer lajuñ ma, why man dégg na suma opinion fi suma show bi. I've said this several occasions ne. Honestly, we're not doing well as a country. I don't know where the numbers are coming from. Why minister bi si boppam wax nañu ko. Minister bi last parliament session bi mu fi jógee mu ne we had debt distress. True. Mu ne all the some subventions yi ñu war a am si international partners yi yëpp ñëwul. Loolu moo tax sax mënutoon a table budget bi on time. But look at it this way. Yeah. Su fekkee ne xam nga ñii ñëpp xam nañ how much money is coming to the country by way of remittances and so forth. Xam nañ how much money is being generated by GRA. Yeah. All right. So defaree sa budget. Okay. Assuming ne yaa ngi am yëpp in total $100. Yeah. Waaye nga def expenditures yoo xam ne c'est for president yoo xam ne dem na ay $6 to $10. Yeah. ñeneen ñi si des ñëpp nga bugga leen a séedale $9 bi. Yeah. Sorry, $90 bi des. So why to get things done, sa expenditure because li nga jox président bari na, sa expenditure dina dem c'est another 110. So c'est fële 100 nga am, spend nga 10 fii. yaa ngi war a spend another 110 so mu ngi mel ni di nga manqué 20. So 20 boobu foo koo jëlee ñu jël pot bi dem yalwaani ci biti ci yalwaan boobu moo laa jox pour nga mun a balance waaye yow da ngaa dem yalwaani rek xamuloo ndax dinañ la may. loolu moo ñu dal moo tax the budget you have $3 billion deficit. Lan moo tax international support bi donor support bi ndee am subventions yi lan moo tax nga foog ne this year amuñ lu ñu war a am. Why just look at it. Wow. Prime Minister of England dem na UN General Assembly. Monsieur Van ak another president pour dem General Assembly meeting. Other heads of states ñu jël boss dem. ñun suñ président dafa jógee China. dem Umrah Saudi Arabia jógee Umrah Saudi Arabia dem UN General Assembly with 80 something people ñoo xam ne ñëpp amuñ fa njëriñ. so yow ki jël boss ñëw foofu nga bugg a moom mu jox la xaalis. xam nga loolu mooy yebaate. ñun we are wasting the money. ñooñu dañ am fayda. lu tax ñoom ñuy jël seen xaalis duñu ko jox te ñun ñu ngi nekk di waste rek. Just look at that. You take 80 people to UN General Assembly. To do what? In fact, sax ñëpp duñ mun a dugga. xam naa ci dara because I worked there. Few cards lañ laa jox pour ñuy mun a am access. So ñeneen ñi fa nekk ñëpp shopping lañ nekkee. Vidéo si génna. Fan lañ leen wane? ñu ngi ci biir dëkk bi di yaasi. wanuñ la kenn inside UN General Assembly doing anything meaningful. Committees ci sax duñ fa attend. kenn ci ñoom mënu laa wax ne resolution si lañ pass kenn ci ñoom mënu la ko wax because they not in attendance demuñ fa pour liggéey lii mooy yekkalante système bi nekk ci dëkk bi am na dëkk yoo xam ne sax seen head of state they travel economy to go because they don't want to waste money ñun yow yaa ngi nekk the poorest country one of the poorest countries in the world ñëpp a ngi ostracize di reduce seen cost di wàññi nit ñi ñoo demal ñeneen sa seen délégation si duy passé 5 yow nga enu 80 yóbbu ba pare soo gestoo dem ci ñoom ne leen may ma xaalis xam nga yéenay xel moo ko mutali ñii yegguñ problème si nekk Gambia because they are not focused on the problems of this country their focus is ñoom li leen neex their focus is luy dundal seen xol ku musuta dem America yaa ngi dégg America waaw nga support Barrow General Assembly ñoo ñu ëpp la ci plane yóbbu la nga yaasi New York yóbbu la Maka yóbbu la New York exactly so this is political patronage it is massive corruption it is mismanagement of the little resources that we have gis nga xaalis boobu suñ ko jëloon
dugal ko ci lopitaan bi dugal ko ci mbéy mi dugal ko ci xale yi ni ko noonu mu am njëriñ. Just look at meet the people store. It's a constitutional requirement. Yeah. maa ngi amee fii yenn statistics yu ma download and I think it makes sense that I just read them out for Gambians to hear. In 2020, I did not create these sources, so mënuma ko verify. But li ma dégg ñu wax parliament is very similar to lii nii. So I say this with that caveat. 2020 ñu ngi jox président ñu ngi budgetal président $6 million. He spent $32,059,966. From 6 to 32. Yes. And dégg naa am na ku ma attaque di wax ne I am exaggerating ne affaire yi xawma it's 500% increase. Well, this is 534% increasement. Yeah. It is sad. It is sad. In 2021, new budget at $6 million. He spent $43,524,692. Lii mooy kaa ñu dem mbaxali xaalis si Gambia bi. ñoom ñoo fi dee wax mbaxali puuj paaj de. Because xaalis bi ci lan lañ ko dugal. Su dee kaa ñu wër dëkk bi. nga dem Fass Caaxo toog waxtaan ak kilifa yi jógee fa gaay ne man xawma turi dëkk yi Gambie ñu ne soo jógee Baara sax man xawma after naka la tudda ok soo jógee Baara nga dem Esew nga waxtaan ak kilifa yi foofu nga jógee fa nga romba yenn dëkk yi nga dem Kanuma mbaa nga dem Bolet ba waxtaan ak kilifa yi foofu affaire bi yëpp loolu la de loolu jar na nga spend 43 million ñu ngi yaaxa xaalis réew mi emut foofu but 2021 was an election year so this was political campaign for the president that is illegal it is unconstitutional li yaaxa luwa la parce que meet the people store dafa am a particular purpose go waral dëkk bi nga déglu nit ñi the whole idea mooy here the 77%. Why are they angry? Lan la gaay def yëpp pati la yëpp taacoo feecoo la throughout that talk so yow te jeexut foofu de xaaral ma jox la rek di figure for 2023 ñu ngi ko lifinal $10 million. He spent $61,356,000. Meet the people talk. Wow. 61 million. Wow. For Meet the People store loolu du haram tell me loolu comme naxari wut Gambia bon yow bëggoo sa dëkka réew mi nag war nañu jóg suñ boppa de loolu comme naxari wut comme metti wut Gambia yow imaginal yaa ngi romba State House jigéen yaa ngi taxaw with placards ne ci lopitaan bi amul ndox ñeena ñi ne la gloves sax sanitary gloves sax pour mun a def seen liggéey amuñ ko ñii ne la deret amut ñeena ñaa ngi fa tëdda they are starving parce que amuñ lekka garab amut nga wër nga takka ay sabar ay ndinda wër ci dëkk bi taacoo feecoo spend $61 million loolu xaraamut loolu kum méttiwu ci réew mi yow bugguloo dëkk bi but that was just 2023 2024 figures yi génnaa gut ñu ngi ko jox $30 million. But if you go by the budget, li gaay budget for 2025 nga xam ne bon problème am na 2025 they ask for $50 million. $50 million leen laajte. ñu ngi leen allocatal 45 waaw. Waa léegi who knows ñaata la gaay di ñëw spend si but we are waiting for 2024 figures. 2023 spend nañ 61 kañ 60 something million for 2023. Yes. Knowing how everything has gone up, kon daal ñun ñu ngi jublu si ay ñu ngi jublu lii nag daf to be honest this is serious. Should Gambians be really happy? My question is if the National Assembly approved 30 million pour yow so exceeded that 30 million. Two things as in nekk. Lan mooy consequences. Either ñu def supplementary budget. Wow. Okay, which is allowed, that is constitutional. But it has to be approved by the Assembly. It has to be approved by the Assembly. But are these approved? But I don't know. Should they approve by Parliament?
it is illegal expenditure. Some people have to pay for it. Some people have to go to jail for it. But this is Gambia. So sàccee ñu tàccul la. So defee maladministration ñu tàccul la. So defee corruption ñu tàccul la. Seet ko with the secular migration. With this opportunity to go to Spain. That is, in fact, so sad. You take Gambian youths to go and pick oranges and apples in Spain. Why can't you create farms in Gambia so that Gambian youths would be farming their own oranges and their own mangoes and be cutting their own oranges and mangoes and be selling them abroad? You know our policies. Well, this is an alternative policy. And by the way, suma policies rek la gaay nekk ay sàcca. Naka lañ sàccee sa ay policy Essa. Ismaila mu ne binduloo xam nga lu xew Ismaila sa bu ñu ne indiwuloo alternative. Yow xam nga yaa ngi attaque di saani xeer waaye indiwuloo alternative. But these are the crazy rantings of a spin doctor. Tubaab laa wax de. Spin doctor, crazy ranting of a spin doctor. Yes, but bul fàtte ne. Wow. Man, I was a candidate 2021. Wow. And I have to have had a manifesto. A manifesto, wow. So how could I not have alternative policies? Moo tax ma ne gis nga nit ki xam nga lu olof dee wax waxata mooy ñoo xam ne dañ dee wax rek. If you paid pour wax su fekkee ne yow sa survival depends on nga waxal nit ki whether nga fen does not matter, whether nga wax loo xam ne gëmuloo ko does not matter, dangaa wax rek. Su fekkee ne sax la nga wëcci woon yépp danga ko war a maraat. It's part of your job description. So ñooñu suñ defee loolu dang leen a seetaan rek ree leen ne leen massa sa circumstance moo la teg coono gi yépp massa man dama leen yërëm. Amut lu ma fi wax loo xam ne waxuñ something somewhat similar. Dañ doon fen waxtu boobu ndax gëmuñ woon liñ doon wax ndax biñ décidé rek ne dañoo bokka rek si la things magically change. Ñun ni things dafa change léegi. Ok bon ñoom jaratutoon ñu dem fa kon ka ñoom liñ doon xeex yëpp am na jaratutoon ñu dem fa di ñi ñoo gëmu dara. Nit ku xam nga a rudderless individual moo comme ne gëmu dara. Ñun we move on principles. Man, I am fighting for fairness and a just society in Gambia. I am fighting for the Gambian people. Kii jaar gerte saaf ci mbedda mi kii jaay marché suñ yaay yi nekk ci kër gi ñi nga xam ne ñooy am pour make sure ne xale yi lekk nañ ñooy make sure ne xale yi jàng nañ make sure ne xale yi faj nañ leen make sure ne xale yi am nañ opportunity. I'm fighting for the Gambian youth koo xam ne mu ngi taxaw every day mu ngi jaaxle xamut whether mu turn right or mu turn left because nothing seems to be working and at the end of the day they take to drugs and alcohol. I am fighting for jangla bi nga xam ne amut any choice parce que dépense mënut a am mu taxaw ci tali bi di raba. That is in fact the definition of raba. By calling me a raba lawyer yaa ngi insult the other Gambians ñi nga xam ne raba lañ yaakaar. Raba is noble. It's noble. Raba mooy jaay sa doole. That's what we all do. Raba mooy xëy takka sa ndiga ne fu ma jaar dinaa succeed tey for my people. Xam nga ñii liñ xamut mooy ne li leen daan dal mooy dal nit ñi ben tey nga xam ne sa dépasse fa tey nga koo liggéey mbaa démba. Because there is nothing there. That is the system we have in this country. Xam nga raba lawyer de bu dee yow laay nuru man bëgg naa nekk raba lawyer lu leer laa la wax nekk lawyer ay président rek man moom bëgg naa nekk loolu moom to be honest moom bu dee raba lawyer yow lay nuru man bëgg naa koo nekk honestly. Yeah, well, Essa, you know, it's sad. Last time I talk ak Dr. Mane ak Dr. Gajigo and we looked at the economy. My whole you guys they try to paint this country so negative. I went home and I listened to some of the things. I felt so sad. But the truth is that is the reality. The fuck ñu wax Gambian ñu xam réew mi fu mu xam nga ñi kenn du leen déglu because they are paid to paint a rosy picture. They are paid pour nax nit ñi. But the 77% of Gambians, you wax ne dëkk bi neexut, those people aren't lying. Those people are talking about what they feel on a day-to-day basis. Look,
ñii mortgage nañ suñ géej gi to the Chinese ba tax léegi sax pour am jën bu correct ci dëkk bi dafa jafe yow China ñu ngi defar machine yi nga xam ne they help them do amazing fish farming lu tax ñuy war a bàyyi seen China ak seen ay machine ñoo nangu suñ géej gi nga xam ne rata nañ koo rata ba nga xam ne fi mu nekk sax pour am géej jën bu mag sax is a problem in this country fii dëkk bi kobo dañ ko daan def pañe $10 pañe $5 léegi pour gis kobo sax is a problem I bet Gambia government nañ ma génneel kobo bu dooli tey nii amut munuñ koo génnee because Chinese yi yàq nañ suñ géej gi EU Sénégal lan lañ def cancel contracts yëpp dañ annul all these contracts ba tax xam nga Sénégal soo taxawee ci taati pere bi sax saani mbaal sa mbaal fees ak jën léegi ñun Gambia mënuñoo am jën lan la Barrow njëkkaa def his first act as a president was to give Sénégal fishing licenses yoo ñuy ëppa ñu géej ñu ngi ñu wër loolee naa joxe fishing licenses si pour ñu ñëw encroach in our little international frontiers xam nga loolu mooy I just can't for the life of me I can't understand it it's like ñun we don't think and lii problème bi mooy ne is leadership and lack of patriotism parce que mënuloo maa wax ne ma you are patriotic and you don't think about the people. The people matter. You are there because of the people. Seetal sax every policy bu government bi ñëwal rek. It's not people centered. It's not people centered. Look at the demolitions. Yeah. I agreed with the demolitions. People have no right to encroach on public roads. But there is a way to do it. Yeah. Let's just look at the wanton destruction of property. Yow kii nga xam ne amut dara pour mu start this business sax xëj na amut sax $1,000. Mu dem ñaan kapenta bi ci koñ bi mu defaral ko table at say maybe sax $500. Mu ñëw teg table am for heaven's sake ne ko génneel sa table nga yóbbu waaye yow nga ñëw destroy that table. Humiliation part in it. Film ko àddina si yëpp gis ko kooku di jooy di la wax painam si lim go through yëpp and all of these things. Gis nga even justice should be tempered with mercy. Understand? There has to be a humanitarian approach to the implementation of policies. They have to be humane. Waaye nit ki su amul yërmande waaye xam nga li ko waral yëpp mooy ne if you are so fixated on satisfying your master parce que otherwise you danga nekk a part of the 77%. You don't want to be part of the 77%. Loolu tax nga am this massive overzealousness in the implementation of policies. Moo tax nga am ñoo xam ne they call themselves kilifa dañoo ñëw toog di fen simply because they don't want to go back to that 77%. Hustle the past neexut de. But that is us, the 77% that is what we face on a daily basis. Ask the Gambian youth. Yesterday, maa ngi dem Birkama. I stopped at a few places. Laaj xale yi, are the youths happy? Loolu mooy daaneel on the one. Loolu ko daaneel 2026. On the one. Loolu ko daaneel 2026. Because la noonu youths are happy. Youths are happy moo ko daaneel. Du caaxaan. The youths are not happy. Manela, the youths are happy. That slogan moo ko daaneel. Lu tax loolu. Toogal nga seet. Lu tax moo ko daaneel. Because it brings the question to the fore. It tells the youth, why is it that you must vote? It tells the youth that you have to vote for your own interest. It tells the youth, ne, ñii ñu ngi naafuloo pisir pasar aleri réew mi, and therefore you should not vote for them. Kon daal the youths are not happy. Well, if 77% of the country are not happy, 65% of the country are youths. Foofu wax na loolu leer na léegi ma ñëw recently ñu ngi am this economic forum Gambia Senegal Economic Forum ñu gis Senegalese businesses and Gambian businesses su ñëw man I've always said this whenever we go into negotiation with Senegal they always win. Lan moo waral loolu. Waaw xam nga leena la when it comes to transportation economically everything luñ dugga ak Senegal rek man dama foog ne government bi ñoom they are pan-Africanists
at least ñoom waruñoo jël advantage of us and they will have to do but let me the tell Senegalese, you, they have to be fair to us. Fatou, they are patriotic citizens of Senegal first before they were Pan-Africanist. Okay? And Hamga, man, I have done a lot of things in Senegal. Yes. I understand Senegalese. Yeah. And I know the language. So many here munna wax comme Senegalese. Yeah. I needed to learn to do that to be able to deal with them. Understand? Gis nga, man, a part of my training as a lawyer, mooy ne, to do very well in court, one of the things is you need to know your judge. Yeah, yeah. So you deal with a partner, know the person, understand them well. Yeah. Understand the way they think, their orientation. So yóbbu Gambians ñu negotiate with Senegal mu ngi egga sax mu ngi am complexe over Sénégalais bi. Yaa ngi yóbbu koo xam ne, pardon me for saying that, setut sax loxo, xamut sax naka la, understandul sax, xamut sax what's up, xamut sax how the world works. Of course, Sénégalais bi daf ko nax. Du fi jeex. Du fi jeex. Man, I think I am one of the few Gambians yoo xam ne def naa lu rëy Sénégal loo xam ne a lot of Senegalese even above my level could not achieve. Yeah. So that tells you that Gambians are smart. Yeah. Gambians can do it. Man dama de tooga Senegalese kilifa yi ne leen time bi Sénégal di nax Gambia dafa passé fi mu nekk Gambians a gën a jànga. Why this government proves that that was an exaggeration simply because of nañ jël ñi set loxo nañ xam nga ñaata Gambians ñooy occupy high positions. Okay, let me just give you one example. If you would take Alhaji Hassan, pardon me for using you as an example. If you take Alhaji Hassan Jallow mu dem toga Senegalese judiciary to discuss things kooku mun nañ ko mbaamal. They did. And we have a lot of people like that. So jëlee Fatou Bensouda dem teg ko. Ko négocier la Sénégalais yi on ñooñu mun nañ ko mbaamal. They did. But so you need that caliber of people. Ñu man government. People who have excelled in everything they did. People ñu nga xam ne dañ am seen experience is vast. People yoo xam ne they really worth their salt. Waaye yow soo dee yow dawalkat yi saret mooy sa presidential advisor. I'm just using that as a euphemism, not necessarily literal. Yeah, no. Xam nga su fekkee ne yow kii amul benn experience su fekkee ne ñeneen ñi bla bla rek is just too much talk amul dara luñ laa wax ne moom lañ achieve in life nga jël leen jiital leen ci yi Sénégal du leen nax yow Sénégal balaa ngaa egga ci yenn level si sa xam-xam dafa mut sa experience dafa mut xam nga yaa we are talking about civil service reform. One of my policies is to have a civil service academy boo xam ne all civil servants have to go through it. Every single one. So buggee nekk a senior officer and above. Senegal, they have that. It's called ENA. Yeah. No, ENA la léegi. ENA, wow. Well, École Nationale Administrature. You know, previously it was ENAM, avec magistrature. Léegi ñu change ko. You have now Center for Judicial Training, ko xam ne suma xarit kuma liggéeyal ICC mooy woon the Director General, and then you have ENA. They are trained in all aspects of government. Ñooñu they can come and wala all the laws that constitute governance, the administrative law of Senegal. So ñooñu suñ ñëwee tooga yow la ñoo wax dañ ko xam. Ñun suñ gaay ndax understand uñ sax government ñu bari understand uñ sax the administrative laws of the Gambia. So yow therefore kooku soo ko yóbboo teg ko ne ko négocier la Sénégalais bi obviously
what do you expect? There is an imbalance. So Mota, we have to take government seriously. It's not going to appoint any individual to positions because you just want to appoint them to positions. People have to be qualified for these jobs. When I work internationally, I go to places and I see Gambians. My sister, Blanga hamne dekabi amna nit ñu janga. Bokal LinkedIn and you see what Gambians are doing. But the sad thing is, these Gambians are doing it abroad. Be pare fi amna xale yo xamne ñu ngi janga, they are smart. You know, they are capable. Why su tukki ñëwé do ko jox xale yoy di? Because fi utam xaalis mi yëpp ëpp doole bi yëpp ci padie mi la ak allowances in conferences. So di nga gis ne su tukki amee ci dëkk boo xam ne padiem bi baax na ministre permanent secretary deputy permanent secretary ñooy dem. Am na ministres yoo xam ne ci dëkk bi fii musuñ fee spend 2 weeks. Wow. For over 5 years musuñoo spend ci dëkk bi 2 weeks. am na ku ñu jëwee SN Brussels dem. Isn't that an abuse of the system? Yeah. Lan la ñu indil ci dëkk bi. Tukki yooyu lan xam nga the biggest misappropriation of resources in this country ci tukki bi la nekk. waaye gars yi amoon na time sax gars yi ñu ne dañ indi travel ban. Dinañ indi travel ban. Waaye travel ban the next minute. This shows there is no fiscal discipline. Yeah. It also shows this is abused. But ñoom seen boppa ñoo de violate that travel ban. But of course. Because dañ ko def this month, the following month, President Barrow tukki ak delegation bu mag mu jógee foofu tukki waa jógee foofu dem Senegal. Okay. Man, I have seen a video of President Barrow soon after he came to power. And guy laaj ko ne ko danga charter a jet to go to England. And the cost was about $4 million. That's what they said. Mu ne loolu du xaalis bu bari $250 million yi rek la. Loolu du yabaate. Yow nga xam ne ba nga dem State House sa dara mutut. And that's the truth. Waxuma ko yëfi yabaate. No, but that's the truth. And we all had sympathy for him because the guy came as genuine and authentic. We all supported him. But that's the first massive betrayal of the Gambian people. Yeah. Your $250 million yi nga ne man nga bëgg a ñoo gomloo ne loolu xaalis bu tuuti la. Now talking about governance issues, gis nañ ne si reforms yi mooy constitution bu es loolu la Gambien yëpp bugga gis nañ ne government xam nga 2020 bi moom dañ ko sànni nañ ko ci biti waaye 2024 government ñëw nañ rek introduce gazette draft boo xam ne executive bi ñoo ko xool seet ko defar seega ko gazette nañ ko am nañ first reading nag si National Assembly bi si 2025 bi dinañ parlement dinañ ko xool ndax dinañ ko vote ndax dinañ ko sànni ci biti. Sobeyaa lan mooy seen position si draft bi 2024 draft bi. Xam nga APP Sobeyaa is a new political party. So toogaguñ look at it to have a policy, to have a position on it. Yeah. Man as an individual, I feel the whole essence of constitution making. Yeah. The process of constitutional making should be consultative with the people with a view to capturing the wishes and aspirations of the people. Yeah. Because constitution dafa nekk lu important. Wow. It's the social contract between the governed and the governors. Yeah. Understand? So it is an encapsulation of the history of the people and where they want to see themselves and how they want to see themselves. That is a solemn process. Don't go bastardize in the manner in which this government did. Because what they were given in 2021 was a reflection of the wishes of the people. Yeah. If you want to change that, go back to the people and have a conversation with them. Waaye yow nga indi sa dara sa nga tooga sa tooga ba pare ñëw tegal ko nit ñi ne this is what you must have. I think it's a misconception and a misunderstanding of what constitution making is all about. Understand? It may pass. Don't get me wrong. It may pass.
it may pass. Xam nga lu tax mu mun a pass. Parce que people have to make a calculation. Yes. ndax mbaxal bu fanaan moo la gënal benn cin bu ñorut. waaw loolu garaaw na de mbaxal bu fanaan moo la gënal benn cin bu ñorut. because none of them is perfect. waaye am na ñu wax ne for example 2024 bi am na two-term majority. two-term limit. waaw xam nga loolu. xaaral ma ñëw ñu ne am na two-term limit. ba pare am na 50 plus. yéen opposition xanaa nag loolu di ngeen ko bëgg a. waaye nag retroactive clause bi nekk fa so président mun na run for another 2 terms. mel ni léegi mun na def 20 years in power. léegi loolu mu ngi fa. loolu lan mooy sa position si loolu. foog naa man maa njëkkaa génn ne. constitution bi is just a ploy to get Barrow the possibility of 20 years su dee am na fit. su dee am na fit. waaw su dee ñeme na. because it will take him to be bold and audacious to face Gambian people and ask for 2 more terms. Because with his track record of poor governance, of hardships, of discontent of the Gambian people, nga faceaat leen ñëwaat pour laajte another term and then yet another term loolu dëgër fit bu rëy la. looloo tax ma waxee woon ko noonu. and when I said it ñu attaque ma ne ma noo du dëgg kii mu ngi exaggerate lii but it's quite obvious. li taxoon mu bañ the constitution in 2021. 2020 waaw. Principal amongst them was the retroactivity clause. And loolu sax is misunderstanding of the law of retroactivity. It is retrospective and not retroactive. Xam nga, there's a difference in that. There's a difference in that. You know, so retroactive mooy mu start from previous. Retrospective mooy it takes into account what has happened in the past. But anyway, these are semantics. Yoo xam ne this is more for lawyers than anything. waaye li ma bëgg a wax ci constitution bi mooy ne gars yi tànn nañ la nga xam ne arrangé wu leen ñu génnee ko. indil ñoom li leen arrangé. ndax Gambian people we will accept that because it no longer represents what the Gambian people expressed to the CRC ne loolu la gaay bëgga. So whether Gambians dinañ feel ne well maybe having this is better than the draconian or the terrible constitution that we currently have. They may say ne okay as a compromise nañ jëlagum li suñ génnee on the one ñu ameen ko. suñ génnee on the one. waaw xam nga loolu laa dégg xale yi di wax. on the one. waaw. So Essa, but still on the constitution though, liñ gis some very 2020 when it comes to accountability dafa jox doole the anti-corruption commission bi obviously president dafa war a declare before mu duga and after mu declare mu moo spouse ak ministers. But si 2024 draft bi luñ gis mooy ñoom ñu ne président war na mën a declare si National Assembly si IEC chairman warut a declare su declare after su saave waruñoo declare waaye National Assembly members ñoo xam ne ñoom joxuñ leen benn budget bu dul seen community development xawma land development fund biñ leen dee jox 500,000 ñu ne ñooñu war nañoo declare before and after seen tenure. ñoom ministers ak ñoom waruñoo declare. loolu rek soo ko xoolee ndax loolu indil na la satisfaction in accountability. It just shows that the executive is so concerned about preserving itself and does not care about the rest. It shows that if they were involved in any corruption, they want to hide that. They don't want that to be examined. So lolo tax ñuy def lolo. It is self-preservation. Suma boppam la gënal. It's racha tay sa kanam bem ne dela. It's all about themselves. They are not concerned about the Gambian people. They are not concerned about accountability. In fact, accountability should start with others and not with them. Moo tax ñun ñu ngi wax ne
Ben Butut the richer. After 2026, I believe, they call me delusional, by the way. After 2026, a Sobeyaa government, by the grace of God, Butut du richer. Essa luta tanga gom torop na 2026 mo baro mo jeexal na. Wow. Tanga gom loolu luta. Because 77% of the people believe we are heading in a wrong direction. But that is the truth. That is the mood in the country. I am just, I am just coming from Farafenye, where we did a splendid rally. Well, sending young for one day. Opposition bi lima gisi opposition bi fani mo man daf ma jaaxal. Gis na mama Kandeh tam yengal fele mënuma understand dina ñëw si lool. But you still I believe ne Afrobarometer 77 bi sax dama fone dafa tuuti. Because definitely nit ñi moom definitely li ma dee wax mooy gomuñ ne li ma dee wax mooy waaw ñooñu ca kaw di try to fool the Gambian people ne leen dëkk bi dafa neex di youth sa happy ñoom seen boppa seen kër yi ña fa nekk they are not happy seen driver yi happy wuñ seen driver yi mënu ñoo happy toog gis leen ne they have been plucked from obscurity jox la Land Cruiser tey rek ëllëg nga takka necktie di jaay big man am xaalis bu dul jeex. You think that those people will be happy knowing that they've been working in the system for far too long te amuñ dara? Look at the police officers. ñu bari ci ñoom ñu ngi am ay master's degree they are still languishing in poverty amuñ dara seetal suñ police yi taxaw ci tali bi xam nga lim méttee nga taxaw sol uniforme yooyu naaj bu tànga bii teg si ay reflection that is all nylon tàngoor beeg loolu yëpp dëgg there is nothing greater service than that. Kooku dañ ko war a xormaal. But they have been reduced to the indignity of taking backhands simply because they are not paid enough. In fact, liñ leen a fay is pittance. So yow nga teg ne ñooñu dinañ kontaan. Look at the soldiers. In the first place, nga randal Gambian soldiers tegee leen boor. That is a big affront to our sovereignty. yaa ngi wax ne sa national institutions sa trust loo leen you prefer foreigners to that. Nga tegee sa Gambian soldiers. How much do they get paid even with that? Pittance. Look at teachers. Am na ñoo xam ne sax they are not being paid fi mu nekk. Nga foog ne ñooñu dinañ happy. Look at the farmers. Nga foog ne ñooñu dinañ happy. Look at the hotel workers. They are pretty much seasonal workers. A lot of them get laid off. So tourist season bi jeexee. And look at the budget. Ñaata lañ jox Ministry of Tourism? 52 million. Ñaata lañ jox President's Office? 1 billion 81 million. Duma ko dee faate. Wàccee nañ reduce nañ ko sax by a bit. Is that the way to create a prosperous society? Xaalis bi waroon a dem ci these ministries ñu promote tourism such that there would be hotels in Gambia, there would be bigger and better tourist products. Ndaw yi am liggéey. You take the money to President's office. In fact, the President's travel budget is the value of twice the distinct for Ministry of Tourism. And the Minister of Youths? So apart from salaries, dara nekku fa. Exactly. So the President's travel budget is $100 million. Even Meet the People's Store, ñu ngi laajte 50 million. It's almost the same as the Ministry of Tourism. Ba pare suñ tourism naka laa demee? Ban Gambian young person could study tourism, a master's or PhD in tourism, will come and work in those conditions? Excuse me? They go all work elsewhere. We are driving the system to the ground because they have no interest in the welfare of the Gambian people. If they did, it would have been reflected in the budget. It would have been a budget that is people-centered, a budget that was aimed at solving the problems of the Gambian people, solving our problems in the hospitals, solving our problems in education. Fofu sax moo tane de education. Because ci li ma gis, you have a serious minister helping. But kooku ñu ngi ko dénka a terrible and a rotten system. System boo xam ne is not working for Gambians. What does our education produce?
over 50% of the students fail the exams, all of it. But okay, su fekkee ne xëj na ka nekk ca kaw xëj na 1 or 2 O levels la am su xale yi failee it's not a big deal. moo tax Gambia dañ ko war a dénk serious people. waaw léegi constitution bi laa nga fu am solo constitution bi xam nga 2020 nag mu ne at least suñ président war naa mun a am at least a degree 2020 loolu la xam nga du ko nangu. waaye bii na gars yi ñu ne déedéet ñu nañ dellu back fu ñu jógee nañ dem si O levels ak yooyu noonu. waaw ok suñ ne sax O level. na nga am sax a proper O level na nga pass nañ war a def sax ne as a minimum. da nga war a pass O levels. pass nañ nag moom. déedéet suñ defee na nga pass O level bon dina am ñoo xam ne duñ qualify. dina am ñoo xam ne duñ qualify. waaw kañ. as président. pour nga pass O level. am na parti leader yoo xam ne pass pour nga pass O level sax at least di nga am 3 subjects di. waaw am na ñoo xam ne amuñ 3 subjects. on the one am na 3 subjects. na génn na public certificate am. ku on the one. waaw xamuloo ko xale yi di ooyee on the one. ma ne na publish O level certificate am. kon amu 3 subject pass. waxuma loolu de dama ne. na ko publish. dama ne nañ publish certificate am xam nga gis nga soo gisee a lot of these things they happen. a lot of these things are shrouded in mystery. yeah. Shrouded in secrecy. Okay. So nañ publish certificate am. waa léegi. I want to believe ne am na ko. You want to I pray to God ne am na ko. Because it would be terrible disaster. If it were otherwise. Essa yow kan nga tuddee ni on the one. déedéet man xale yi laa dégg ñuy wax ne on the one 2026 du ko passé. Okay. Essa. xam nga we must lighten the mood because this is too serious conversation. Yeah, because definitely the pictures we paint is too negative and but that's the reality. Well, Essa, better is the constitution, right? What nañ si accountability issues yi nii gis nañ ne when it comes to selecting public institutions yi ku mel ni IEC chairman, police ak human rights commissions yi ak ministers yi 2020 dafa waxoon ne ñu am vetting process boo xam ne dafa dem assembly approve ko then mu am nga xam ne da nga am job security and independence waaye gis nañu 2024 bi génnee nañ loolu. That also is very telling because the thing is xam nga to build a durable democracy you need strong institutions. Strong institutions dafa reduce the tendency for dictatorship. Xam nga dafa reduce the power of the president. Remember ne the principal reason, one of the principal reasons lu taxoon gars yi bañ the 2020 draft was ne it watered down the powers of the presidency. So ñoom therefore it says ne they are not interested in strong institutions. They are interested in a strong president. So moo tax strong arms tactics they work. Look at me publish a paper you cause the police to arrest them. Because you have an IGP boo xam ne it's not answerable to the people, it's answerable to the president. You are handpicked from obscurity teg la fa. So you dance to the tune of the president. You have an overage IEC chairman because you dancing to the tune of the president. Pour ñu change la is at the behest of the president. So therefore, you are compliant. Now, this brings to my question, fundamental question, bi man ak yenen Gambian di laaj. Man constitution bi bim ñëwee force dama ne back to sender. Back to sender because force loolu laa waxoon ma ne because loo xam ne yow Gambian yëpp ñoo ko waxtaanee ñu indi ko nga jël ko yéen kenn 20 something people ngeen toog decide suñ fate ñun ñëpp ngeen xool li leen arrangé yéen rek dooleel seen boppa empower seen boppa ngeen ñu vote ko man foofu laa waxee ne nañ ko delloo waaye bi ma fi toogee maar ñang ak Seyd Mati Jaw fii lañ toog ñu preach ma ne non nañ ko jox chance ok ma ne ok comme loolu ngeen wax nañ ko xool ñu door di ko xool waaye gis nga constitution bi di moo nga xool ko dangaa gis yoo xam ne sax dangaa naan lii ok fuñ tollu nii mooy buñ voté constitution bii luñ doon xeex yëpp 2020 luñ waxoon ne Yaya Jammeh doole yim amoon yëpp from decentralization from
amuloo benn accountability even the immunity clause bi 2020 am gars yi dañ ko fa génnee after the presidency the only thing loo xam ne mun nañoo xool ne bàyyi nañ ko fa mooy di mooy 50+1 bi ak 2 term and also yokka quota jigéen ñi pour si National Assembly bi but even the nominated members yi delloo si nañ ko waaye président mun na laa recall even though Supreme Court rule na against it now léegi suñ throwé out 2024 draft bi ñu ngi dellu back to the 1997 waaye buñ voté in the 2024 bi doole yi nga xam ne président amoon na ko ba tey mu ngi fi. fii lañ toll fii lañ toll lan lañ war a def. benn cin bu ñorut ak mbaxal bu fanaan. waaw léegi luñ war a def ban nga si war a lekk foog nga jël benn. foog nga jël benn. waaw. so référendum bi dina métti. waaw waaye balaa référendum nga foog ñu jàll assemblée. waaw so léegi lan lañ war a def fooguma ko. well because maa ngi dégg opposition bi UDP ñoom ñu ne duñ ko vote te you need 2/3 ñoom suñ vote tey wii ko kon lan lañ war a def yow fan nga xalaat fan lañ war a def lan lañ war a mooy li ma wax rek Adama Barrow is a shrewd politician te bul fàtte ne he is also surrounded by APRC politicians so ñooñu liñ gën a aay mooy politics tricks yoo xam ne it gets them what they want so moo tax xam nga tegal nañu lii su UDP voté against it rek mu génn a téye tali bi UDP bañ nañ constitution bi UDP bañ nañ constitution bi that is what happened in 2020 waaw ñun Barrow lañ wax ne moo waaw so it's the same politics these are tricks but constitution bi I know the authors Professor Albert Fiadio moo ma jàngal constitutional and administrative law for my masters ñi fa nekka Thierno Diallo Janet Sala Awa Cissé ñooñu jàngal ñun ñëpp we went to the University of the West Indies ñoom ñoo def 2020 bi waaw we all studied legislative drafting there mooy binda loi there are certain important principles of administrative law yoo xam ne dañ ko def ci constitution bi and they did a great job at that administrative processes and procedures they did very well in the constitution setting up of tribunals or institutions and selection of personalities they did very well at that understand but these are things yoo xam ne the ordinary people in the street would not know about them but ñii lii lañ jànga these are top notch lawyers dañ xam luñ doon def so but these are processes yoo xam ne daf dee inconvenient to a person boo xam ne faalewut strengthening of institutions or democratic accountability so ku faalewut loolu nag process lii yëpp dafa nekk an inconvenience moo tax ñu jettison leen xam nga président bi bugga na su tànnee IGP mu nekk ku ko neex taana mun naa dem ci any place jël fa IGP ñëw teg du am pour go through a vetting process so that IGP would be loyal to him waaye su fekkee ne dafa IGP bi dafa war a go through a vetting process and is approved by the assembly ñooñu mun nañ koo recall so therefore kooku dafa am pour independent and try to be law abiding loolu la gaay bëggut so they prefer a version of the 1997 constitution. Why do I say a version? mu ngi mel ni the powers that the president has in the 1997 moom la gaay migrate fale understand so soo gisee Jammeh mënoon a nekk a dictator it's because of the 1997 constitution it started from being a people's constitution but from day one bañ koo pass gaay wota nañ ko down especially provisions that gave the president the power ostensibly the power to remove judges te loolu it's so badly drafted it shows a complete mismatch with what is in the constitution and it's written in such a way that it is so vague that it is subject to all sorts of interpretation. In fact, one could call it another provision for resignation of a judge. But Jammeh used it as a power to him to dismiss judges. So, how could you have an independent judiciary in an environment like that? Lolo tax
TRRC bi wane ne ñun we had a terrible judiciary with mercenary judges. Yeah. So su fekkee ne that is the kind of system buñ buga for Gambia post 2024, then we are creating a terrible situation. Te Barong ñoo gën a ñemeñ de. If you listen to his statements, léegi moom ki nga xam ne daf ñu doon wax humbly man de mënuma de soxla naa ngeen dimbale ma. léegi waxut noonu de. waaw léegi fi mu nekk mu ñoo gën a ñemeñ de. na police ol na soldier ol. ok waaye wol mu Gambia taati de. woo soldier sol moo tanten de. ñimmu Gambia taati is a reflection of our sovereignty. Ni ya mira ko tel tam. Ibe fanne nene la de. They're deluding themselves. Trust me. Léegi ñu def naka ñu vote ko in ndax ñu dellu back to 1997. Look, I cannot sit here and honestly give a position for APP Sobeyaa. Okay. Because APP Sobeyaa have not taken a position. Well, it's just come into being. Yeah. Last Saturday. Saturday before last, right? Yeah. So we haven't had time. We just had our maiden executive meeting a few days ago. Yeah. So we don't have a position on that yet. But you have issues with what is... But of course, it is fundamentally flawed. Okay. It is not a reflection of the wishes and aspirations of the Gambian people. And for me, fundamentally, that is important for a constitution to have legitimacy. Yeah. I'm not saying legality for those lawyers listening. I am saying that is needed for it to have legitimacy. Now, TRRC, I'm sure you'll be happy in Gambia. ECOWAS approved in court. Lan is a position civil law. Yes, I am happy. Look, this is tick box approach. The government is playing games with us. They have no intention, there is no political will whatsoever to implement the TRRC recommendation. There's no political will? There's no political will, especially the accountability part. Why? Because Lola President Barrow yakar pour muna winat. He doesn't want to offend APRC. So the accountability bit, they have no political will to do it. Xam nga kañ la ko ñemee def su demee ba win 2026. kon da nga foog ne code bi moom dara du xew fi ba after 2026 election. Nothing fundamental will happen. Wow. Because what they're doing now, and I pray to God. Yeah. I pray to God they prove me wrong. For once, let them prove Essa did not say something that is accurate. Okay? Nañ ko def. We sacrificed our lives for this to make sure Gambians knew the truth about what happened and that there is rule of law in this country. All right? But look, most of the recommendations of the TRRC do not require a significant financial outlay for new implement. I say that because I know it. There is nobody who knows it more than I do. Yeah. Okay? So, suma wahe lolu amna fuma ko wer. A good part of the recommendations of the TRRC do not require any significant financial outlay. Nañu government wax ci lolu lañu lañ implement. In fact, we were supposed to have a review exercise with the government to sit down and discuss that these were the recommendations, show us what you have done, how far you have gone with others. You cancel ko at the last minute. It would not have painted a good political picture for them. Simply because the government is not serious about implementing the TRRC recommendations. They are not. Because the life of this government depends on appeasing the APRC. And they believe that by implementing the TRRC recommendations, they will be offending the APRC. And therefore, to maintain the cohesiveness of that political coalition, they are not going to. So it's just they're just kicking the can down the road.
My sister, from 2021, Bentay, has anything significant happened? Okay, yes, they have passed 2 laws. Okay, they have now signed with ECOWAS has now agreed. Okay, so Fimneka, what they do is they delay until they find it convenient that now they can do it because they have nothing more at stake. Subaro wine, wow, then maybe he can do it because we not at that time anyway. So sufa eme sahne, but now do ko def. And I challenge them. Na gena def ko. Nan set up the tribunal, nan appoint the people. The people are there. Lots of lawyers are there. Gaya nga fa nan len appoint legi. But they have now given us a bill of $150 million to implement TRRC recommendations. Lol lañ wax. I haven't done the maths, I haven't seen the budget, but I think it is massively excessive. The whole reason why the TRRC recommended that this accountability mechanism should be Gambian accountability mechanism with some international elements is to reduce the cost. Nyom Degana, they cost it at $65 million. Whoa, that is massive. We're not looking for an international tribunal. We are saying we want an internationalized tribunal. So you have few elements that are international. We are not looking for an international tribunal. Are we looking at a scenario where cost the tribunal bi si bopam ak fay personnel bi dina uppa sax reparation cost bi? Because today, I mean, ñoo xam ne victims lañ. Xaalis bi boko jëlé jox ko experts yi ak ñeneen ñi nga fay. Lan nga jox victims yi? Look. The government still owes the TRRC victims their reparation. They were paid just about, I think, was 1/3 or so of the reparation that was determined by the TRRC. So the government is in debt. According to the law of the TRRC, okay, a decision of the a financial decision against the government and the TRRC is like a judgment debt. Okay. So it has to be paid. Lolota TRRC be decided that 50 million bin jox. By the way, it wasn't given to me. I'm not going to Essa Faal lañ ko jox. I was not TRRC. So it was given to the TRRC. Yes. Man, I just helped establish the method of calculating how this thing would be shared and how it is dispensed. And we have to thank Auntie Adelaide Sose, really, for taking leadership over how reparations was done. She did a stellar job at that. So, ñoom xam nañ ne there's a debt of at least 150 million, 100 or 150 million, I can't remember exactly. But how many they have to pay to the people? Mus nañ ko boole ci budget. No, gisuma ko. Exactly. Because they have no intention. It's just, they're kicking the can down the road. They're kicking the can down the road. Bala nga jël 100 million, tegal ko president ne ko yo travel. Tegal ko 30 or 35 million pour fuel and lubricants. With all that waste, tegal ko 60 million pour mu go around the country. My friend, fayal ñi nga xam ne ñu ngi toog ci wheelchair. Amuñ dara luñ yaakaar fayal ñi nga xam ne toj nañ seen benn bot amuñ dara luñ yaakaar am na fi góor yu du jeex yoo xam ne ñu ngi leen castrate. They are suffering in silence. Dimbale leen na seen yaram daw. Government dafa war a am yërmande ci nit ñi. But these people, they are happy going past people with breakneck speed ak seen gas gosula sile. Nga xam ne it's all wasting people's money. This nonsense must end. We have to use the little resources we have for the benefit of the people and not for the benefit of the few. Just look at this vehicle cigar agenda. Are they benefiting the people? I'm not kuma attack for supporting some Yaya Jammeh policies.
Man, I have nothing against Yaya Jammeh. Yeah, policies, more policies. Man, awma dara against Yaya Jammeh. He did a lot of good things. He did a lot of terrible things. Yeah. So if I could say definitely this terrible thing, I should be equally honest to say definitely lubah. Yeah. When we had the African Union Summit, African Union Summit in Gambia, yeah, Yaya Jammeh hired vehicles from Gambians and put money in the pockets of Gambians. Yeah. Is that not a good policy? That's definitely We put money in the pockets of Senegalese. Huh? We also imported vehicles. Couldn't we have hired vehicles from... In fact, so worry West Africa, Gambia has perhaps per capita the highest number of luxury vehicles. Per capita. We have the highest number of luxury vehicles. Tahawal fi, it is Batil Harding Bingagis. Yeah. Do guy feel and they know gender luxury vehicles. Yeah. So we have the highest number. Muninyo luye moto. Why? We went and spent $15 million. $15 million Bohamnesa is only 20% paid. The rest is still in debt. So this is waste. There is 1 ton waste in government. This must stop. And that waste, yekalante bi moko war. Seek ye first the political kingdom and everything else will follow unto you. If you want riches, become a member of the government. Yes. Mota gisulo geweli. Chai. Parot ni yep. It's looking for money. No. Xam nga gis nga ku mel ni man. Su kera bu Yàlla defoon against all odds ma wara join a Barrow government. I will only join it for principle and not for position. Because today position like ut. Lima def. And pardon me for saying this. Am na lo xamne manko suturo enough bo xamne su de ku mandula munuma ñe kenen. Yeah. So Santa Yàlla alhamdulillah. Okay? I know the president earns quite a lot of money. But in what we do, that is not a lot of money. Yeah. Okay? Yeah. So duma fa dem pour ne dama ut xaalis. Su dee prestige la li ma def foog naa moo gën a prestigious because I get regarded not by just Gambians but the whole world. Okay? So man su ma waroon a dem in that government being ki ma doon, I will only do it as a matter of principle. Te gisaguma lan mooy ever war a tax ma def loolu. Understand? I had opportunities I could have. Yeah. But loolu yëpp important. Li important mooy the current situation that we have. Man, that is what I am fighting. I want to change that. Yeah. I want Gambia to work for Gambians. I want the government to work for the Gambian people. I want the government, the senior officials to forget about themselves for once and think about maybe jai gerte saaf ci corner bi. That student ku mun sax am uniform solo dala. School si nga xam ne sax amuñ toogu. Essa loolu du mun a am su opposition bi ñëwul benn. Ñun ñëpp xam nañ But that is a myth though. Xam nañ the power of incumbency. Yes. Okay. Now one thing though I keep saying, gis naa Africa recently. 5 dëkka yoo xam ne opposition ñu ngi win ruling government si elections. The wind of change is blowing. Gis naa loolu si Africa. Why? Gis naa loolu. Why Gambia? Man gowma ne mun naa nekka bu dee ñëw leen together. Gis naa leen nag let me come. Gis naa leen for example yéen gis naa seen alliance ak APP léegi is APP Sobeyaa gis naa seen congress macha allah Farafenni moom dafa mel ni jël ngeen Farafenni. Suma reporter bi ñëw na ne ma Sobeyaa ma ne ko ibatu de yàlla election o saay ibu ka jube crowd killing na de ba ñimbanko ma gis bu ma dugal ci waxi crowd de kon ka kera wax na yëfi crowd rek attaque bi was so ferocious ma gis naa GDC tam fere démba ma ne réew mi nag fuñ jëm gis naa opposition fuñ génna macha allah crowd bi mu ngi leen a topp and you know UDP dem nañ to ñoom tam ñu ne luñ fa gis macha allah
but Essa yow seen lastly bi fo naa yow laa gis am na nataal bi ma dee gis APP yéen ak Mbye Faty la. ci la non du boobu ah CA la woon boobu CA la woon CA Mbye Faty ak waaye léegi gis naa ne. we are not part of the band of defectors. léegi is there a possibility of oppositions coming together, and if that ever happen would Essa accept being part of a group that he is not going to lead? Because loolu mooy problème yi yéen yëpp opposition leaders yi ku nekk daal man maa war a lead man maa gën a qualify man maa gën a lii man maa ëppale nit. Sometimes it's not about maa ëppale nit war maa gën a qualify, it's who can be a better candidate for the Gambian people. boo leen gëmee ne 77% bii gis nga lii dañ ko war di wax because lii nekkul lu ndaw su dee dëkk bi yéen seen boppa am ngeen indication ne Gambian yi ñu ngi leen a wax ne we are not going through the right direction. Afrobarometer is not just any other organization. ñoom faale wuñ kenn faruñu kenn kon seen sauvé bi dafa nekk loo xam ne loolu mooy reality bi whether government nangu ko or not. Now yéen opposition bi this is an opportunity for you guys to also know ne this is the right direction dëkk bi nekku di dem right direction we can take advantage of this waaye loolu mënut a nekk boole nekkutee benn ndax yéen a ngi xalaat loolu. The thing is I disagree with the proposition. Ne kenn mënut a gañe. Wow. I disagree with that because the numbers and the reality show something different. There is that possibility, theoretical possibility, but whether that would come to pass, I really don't know. 50-something% la amoon. Wow, I know. But Barrow is in a very sharp decline. And that sharp decline, okay, just imagine if Barrow were to decline by 30%. That person that benefits from that 30%, that 30% wins. Yes. So theoretically, it's possible. Okay. But we are busy building coalitions. Fimneka, APP Sobeyaa is a collection of political parties and activist groups. You have Sobeyaa, the turnaround movement. You have APP as a political party. You have Gambia Reform and Change Party, which is being registered. You have Empowered, which is a group of men and women and youths, which is getting bigger and bigger and bigger. Wow. You have Mass Demonstration, which is also an interesting pressure group. You have National Alliance for Change. Yes, and then you have National Development Association. So all these are groups they are working on Gambian politics. You come together. You make a APP Sobeyaa. So consistently I have been calling for coalitions. And even in 2021, I worked hard to get coalitions done. I have spoken to everybody that was interested in talking about it. All right, but oftentimes there are difficulties. Oftentimes there are problems. Sometimes it's not about leadership. Sometimes it's about how a government would be run. Suñ defee coalition be win. You don't want what happened in 2017 pour mu happenaat. Okay, ñeneen ñi dañoo ñëw bëgg nga defa ñoom coalition pour ñoom ñu moom ko. And then you are just a peripheral adjunct. Understand? ñeneen ñi sooy discuss ñoom coalition sax they treat with you with contempt and disrespect. But all those is not important. For me, it's not about me. It's not about me at all. I happen to be leader of APP Sobeyaa because ñoom ñoo ma bëgga. In fact, this was a consensus position. There was no challenge, there was no voting. Okay. Even the issue of the leadership was not an issue in question. When you send membership, you wax something loo xam ne send some of your executive members you cannot even unveil them because no, it's just one person. One person. Yes. Why is that? Loolu gis nga loolu Essa. War naa ko fi loolu dafa garaaw. Because because of political affiliation for somebody to lose their jobs. War amuñ job security in any dëkka. Loolu dafa garaaw. Dafa garaaw, but that's the reality of Gambia, and we have to live with it. Gis nañ fi koo xam ne was a supporter of UDP. ñu xam ne kii is an open supporter of UDP. Lan lañ ko def? Dañ block accounts am yëpp.
But all Gambians know this. Yeah. Understand? So, look, man, toujours dama dee wax ne, I like Adama Barrow the individual. But Adama Barrow the politician can be quite ruthless sometimes. Yeah. You see? And xam nga dëkk bi ñun ñëpp a ko moom, dëkk bi ñun ñëpp a ko bokka. Xam nga, this should not be a zero-sum game. Nga xam ne, you have to take it all. Yeah. We can all do our politics. Ñu kaf ci ree ci. Yeah. Understand? And focus on building a country. But fee, it's like, it's a dog-eat-dog world. Huh? They want to chew you raw. Yeah. Dinañ la xonjom, dinañ la sëriñtu, dinañ la yaaxa, dinañ la fenal, dinañ la rambaajal, dinañ la def everything. Yeah. Ku mel ni man suma baawul suma xel, terrible, serious things could happen. Yeah. I am being attacked from left, right, and center. Te ñi ma attack sax li ma wax lañ gëm. Bu fekkee ni sax dama bëgg a ñëw si final one bi gis naa ne sa last interview bi yaa ngi am a lot of attacks even from opposition UDP. ñu ne fu na yaa wax ne. It's sad ne UDP is ak attacking. NPP gis naa seen parti leader bi tey si benn story buñ bind démba si seen congress bi mu neen buñ attack let no UDP member attack another opposition because waruñ koo def ne seen focus should be the presidency but ñoom dañ ñu bari ñu ngi wax ne you were attacking them because you said UDP ak NPP Barrow ak ñoo they were in the government. Look, yeah, what I said was ne ñun we have tested UDP because they were in government. Yes. Oh, okay. So xam nga which is a fact. Xam nga I have a lot of supporters in UDP. Yeah. A lot of UDP people love me. Yeah. For who I am and what I have done for this country. So man duma attack UDP just for attack's sake. Man, I don't do that. Yeah. That is not the politics that I dwell on. Man, I'm a different brand, different breed of politician. I just don't even consider myself as a politician because really, I try to be truthful. Yeah. I try to speak the truth. I try to speak my mind. But sometimes the truth hurts. Yeah. The truth hurts. And some people cannot just take it. Ne wax naa dëgga. And loolu tax ñu attack ma. I have received a lot of attacks from UDP. Daf dee ebb and flow. Daf dee toog rek I am the darling, next darling of the UDP. And then suddenly, ñëpp door di ma attack. Yeah. But look, this is Gambian politics. So buggee nekk in the game, doo bañ ko la attack. Man lema dee wax ne leena rek moo ko jar. Mooy working for the best interest of the Gambian people. Loolu rek a jar what I go through man. Xaalis jaru ko, position jaru ko, fame jaru ko. Because today xaalis la I can get more lawfully by not being involved in it. In fact, I lose a lot of money being in it. Today fame la ak popularity, I get more doing what I do than being a politician because politics is very polarizing. Xam nga, today is a good life, I have better. Ci li ma nekk nii. In fact, the quality of medical insurance I have would be a dream to have su fekkee ne maa ngi liggéey in Gambia government. In fact, there is none. Since bi ma dooree di wax national insurance ne dañ ko war a am ci dëkk bi in 2021 try nañ pour def ko benn tey succeed duñ lu du jox ñu an ID card. So therefore, li ko jar mooy the only thing that is worth li ñoo def nii mooy ne it should be at the best interest of the Gambian people. And that is why I am doing it and no other reason. Finally, lan mooy sa message to the Gambian people at bu bees bi ñu ngi dugg 2025 1 year into elections suñ duggee 2025 1 year moo des ñu dugg si election bi lan mooy sa message to the Gambian people? I started writing my statement for 2020 for the new year. Okay.
maybe I should just read it Read out. it here. Why small pare na la yone bill? Right. No problem. As we step into this new year, Yeah. let us draw strength from our resilience and courage, from our shared struggles. The road ahead will be challenging, but together we can overcome every obstacle with unity and determination. Let this year, 2025, be the turning point when Gambians reclaim their voice, their power, and their future. I would like to take this moment to lift up in prayer all those who are departed from us, as well as the sick in hospitals and at home. Let us also remember those who are incarcerated, our youth, who embark on perilous journeys in search of a better life, and every Gambian facing the harsh realities of hardship. May God bestow upon all the gifts of good health, freedom, safety, and prosperity. Together, let us find strength in our faith and hope for a brighter future. May God bless Gambia and its diverse peoples and guide us as we embark on this journey of renewal and hope. Together, we will rise. We will rise from these hardships and we will put this country on the path to peace, progress, and prosperity. Thank you. Amen. I say amen to that. That's what we all want to do, to rise from this hardship to a prosperous Gambia. And on that note, I want to say a happy new year to you and the entire Sobeyaa team. It's always a pleasure having you on the show. By coincidence, I don't know how come every year you are the last interview of the year. You big and yo yama de dora liya bi dal lolu mom xawma naka la de nekke war nga di ma fay de the ratings go through the roof. Okay, definitely. It's always a good show. It's always a good show. It's always good having you on the show. Thank you always for coming. You know, Fatou, li lu ko jar rek moy giving hope to the Gambian people. Because dëkk bi dafa métti. Dafa métti pour ñëpp. Ki ko yore sax xam na ne affaire bi dafa métti parce que léegi-léeg computer bi tànga. Te suñ moytuwul motorboard bi dina laka. Balaa loolu nag xaaral ñu relieve ko of that responsibility. Waaye computer bi su tàngee suñ ko defee si AC du laka di. Computer bi daf mu ne su nekkee su dooree wax bi du dee teel a tànga su demee ba si kanam la dee tànga. I am choking with laughter. waaye xam nga rek affaire yi moom mooy loolu baro suñ maam la foog ñu calculer léegi computer so di ñaanal Gambie yëpp jàmm for 2025 di leen won ne rek 2026 is around the corner and let us all reclaim our sovereignty ñu won leen ne ñun soxluñ nguuri caaxaan soxluñ nguuri fo àddina bi yëpp ñu ngee dem kanam ñun ñu ngee dellu gannaaw suñ reclaimut suñ individual sovereignty wone ko ci ballot box bi génnee fi nguuri caaxaan ak nguuri yaxa bon Gambia dina gën a dellu gannaaw dina gën a decline and the people in the diaspora dañ leen war a yërëm ba pare dañ leen war di encourage moo gën ñu di leen di xas di leen saaga diaspora bi to be quite candid ñoo amee Gambie de waaye ci life bi léegi dafa métti ci ñoom parce que ku si doon yónnee $200 or euros as dépasse pour seen kër léegi 400 nga war a yónnee pour people bi mun a survive so it is getting hard for them too ñooñu tam dañ leen war a bàyyi xel ba pare diaspora bi they have a right pour vote diaspora bi have a right to choose to participate in choosing the leadership this country has. Because to be quite candid, they also bankroll this country. But even that aside, they have the right that every Gambian has. So therefore, everything must be done to honor that right. Nañ seet nag gars yi duñ budgetuñ de for 2025.
diaspora voting. Gis nga ko ci budget bi. So they have no intention of doing it. So mu ngi mel ni these people are still prepared to violate the rights of Gambians ñu nekk in the diaspora. Because gis nañ ne foog nañ ne nekkut seen interest for Gambians in the diaspora to vote. We are going to fight this because this day and age, that democratic space that we need has to be fought for. That's true. So su gaay bañee the inconvenience of fighting it, na ko gaay jox nit ñi. It is their right. The Supreme Court says it. Ne every Gambian of ku am adult suffrage war naa mun a vote. So let them do the right thing by making sure ne IEC is giving all the funds needed pour ñu mun a organize the vote for the Gambians come 2026. You know what they are going to tell us? They have no money, planning ko. And they had since 2021 to prepare for it. Wow. So moo tax the government boo xam ne is interested in delivering to Gambians what Gambians need or what Gambians want. They are only interested in entrenching themselves in power. They are only interested in continuer mayonnaise bi parce que ñoom rek a ko mos and Gambians yi ñu ngi leen a bàyyi ñuy wallow in utter difficulty. Dëkk bi métti na ku ko waxut rek da nga bokk ci mayonnaise bi mbaa demuloo marché mbaa amuloo ku tëdd lopitaan oo fayloo school fees mbaa joxewuloo dépasse. Képp kuy def loolu xam na ni dëkk bi naxaree. So on that note, we want to make sure ne yàqa bi nekk ci réew mi ñu end ko. Our chance is 2026. Let us put in place a Sobeyaa government. Sobeyaa government la Essa wax in 2026 kon ñu déglu Sobeyaa in 2026 ñoom bu ñëwee lan la ñoo indil waa réew mi. Sobeyaa su ñëwee in government, all this waste would end. All this corruption would end. And we will recover all this ill-gotten wealth. Liñ sàcca yëpp dinañ ko wëccu. Yëpp dinañ ko wëccu. Look, Gambian civil servants, a lot of them are victims. And ñooñu, they have to be helped. We have to give them a decent life. Ñun suñ papa yi, suma papa was a teacher, headmaster. He was able to build a house from government loan. Government loan. He was able to build a house. He was able to drive a car. He was able to pay for his children's education. Logi kan na ko mun from government salary. Very good. Ndax am na. So it means ne the quality of life of the Gambian worker has deteriorated so badly. We have to change that. Understand? Mansakunda Dokuwo used to be quite nice. Now Mansakunda Dokuwo mumasi boleti. William Tonya. I know linga la kasi sose ken munu ko wa. Waaye man dama mus di dégg sose. Tuké na tax rek ma faté lu wari. Léegi moom da nga gëna graw. Léegi da nga gëna. But thank you so much. Waxtaan bi neex na gudda na ñu gërëm la bu baax a baax. Thank you so much and to thank my team, our sponsors, our partners ñi nga xam ne for the past 1 year ñoo doon liggéey ñun di leen gërëm bu baax a baax. Yéen a tax ñu nekk fi comme ñun. Government xoj nañu ba fuñ tollu ni yéen mi nga xam ne yéen a fi toog yéen a tax ba tey ñu mun a def liggéey bi ak yéen kon ñu leen a gërëm di séntu 2025 liggéey bu gën a am solo di plan ak yeneen programme lu dut yi ñu am nii rek waaye di gërëm bu baax a baax our loyal viewers. Thank you so much and happy new year to you all. Happy new year to all Gambians at home and abroad. Thank you. Jërë ngeen jëf. Jërë ngeen jëf. We are happy to announce the launch of our new logo. We have evolved since our incorporation in 1997, and it is time to refresh our new look to reflect who we are today. Before I reveal our new look, however, walk with me while I take you through our journey of the last 25 years. Trust Bank was incorporated on July 3rd, 1997, and began operations on October 1st, 1997. Following the collapse of the parent company of its predecessor, Meridian, the CBG stepped in
and recapitalized the bank and held the shares in trust, thus the name Trust Bank. In 1999, true to who we have always been. As we look forward to greater achievements, we are rebranding to reflect who we are today and the future that we inspire. Our new logo has been designed to visually demonstrate our Gambian heritage and the sophisticated nature of the bank. We are moving away from the navy and gold-colored parallelogram-shaped logo to our baobab tree with a rising sun in the background. The striking outline of a baobab tree at sunrise is a familiar sight to anyone who has spent time in the Gambia. Our new logo and visual identity are inspired by our core values and spirit of being a pioneer in providing a unique banking experience. It is a completely new look that better matches the transformation we have made as a company. But we remain your Trust Bank. Ladies and gentlemen, it is my singular honor to present to you our new logo and corporate identity.